Welcome back to In Goa News. The All India Lawyers Union has criticized Chief Minister Dr. Pramod Sawant over his remark suggesting that lawyers deliberately prolong court cases to earn higher fees, calling the statement unfair and misleading. The union said delays in the justice delivery system are mainly due to systemic and administrative shortcomings, including infrastructure and procedural issues, rather than the conduct of advocates. All India Lawyer Union urged that the legal fraternity not be blamed for judicial pendency and called for addressing the root causes of delays in the system. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आमी निशेध करपाक जो स्टेटमेंट आमचो ऑनरेबल CMान केला हाली थंयसर तेणें आमच्या वकिलांचेर लॉयरांचेर असले स्टेटमेंट केला की बरें दिसना की येदो CMान अशें करपाक. In the recent public meeting where there was an introduction of some mediation, Honorable CM has made a statement saying that, implying that lawyers are encouraging the litigants to delay the matters primarily for their fees, something to that effect. The government has failed to point out its own systemic failures. आता मामलेदाराच्या ऑफिसान वयशी थंयसर जाता तारीख पे तारीख आहले, डेप्युटी कलेक्टरान वयशी तारीख पे तारीख थंयसर जाग्यार ते तांकां बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव कामां दिल्लीं आसतात आनी कितें आसता. 5 हियरींग जाता तितूंतले 3-4 हियरिंगाक ते मामलेदार आसच नात, डेप्युटी कलेक्टर आसच नात. त्याच भाशेन सिव्हील कोर्टांनी पळोवशी जाल्यार कितकेच जजीस, सो मेनी कोर्ट्स आर वेकंट, कितकेच जजीस एपॉयंटूच जावना. ह्या परिस्थितीन खूब फावटी केसीचे डिले जाता, जस्टीस डिले जाता आनी डायरेक्टली वकिलांचेर काय एडवोकेटांचेर ब्लेम घालपाक हें आमकां सारकें दिसना. अशेंच फाटल्या दिसांनी कांय वर्सां फाटीं आनी एक मंत्रीन निलेश काब्रालान ह्याच भाशेन वायट स्टेटमेंट काडलेलो वकिलांचेर की वकील कांयच काम ना, ते कॉपी पेस्ट करतात सेल डीड आनी इतके पयशे घेतात आनी अशें सगळ्याचे वकिलांची कितके फी घेतात तेजेर. तेन्नाय आमी ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवा युनिटान हेजेर निशेध सभा घेतलेली आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले, आमी कंडेम केल्ले असले स्टेटमेंट्स. आयज आमी एक्सपेक्ट करूंक नासले की आमचो ऑनरेबल CM आपले स्टेटमेंट करतलो वकिलाचेर. दीस इज अ नोबल प्रोफेशन आनी लायक इन एवरी अदर प्रोफेशन अशें जावंक शकता की थोडे हांगा थंयसर ब्लॅक शीप आसूंक शकता, पूण हें आसून सगळ्यांचेर एक कलंक लावपाक हें रॉंग. मेडिएशन, ऑफकोर्स मेडिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्युशन हें एकदम बरें, लोकांक न्याय बेगीन मेळल्लो हें एकदम बरें, पूण हेजो म्हणजे स्केप कोट करपाची गरज ना. लॉयरांक काय एडवोकेटांक ब्लेम करून की ह्या पयशा खातीर अशें करतात, हें रॉंग. The CM now has spoken about a legal fraternity, the pillar of justice. When a client comes to us, according to the matter that is there, let it be civil, criminal or any other matter, according to the matter we represent the client in the court. We represent to give the client justice and to get remedies and solutions to the client. Now either our CM here today is not aware of the legal proceedings or is not aware of where the charges are going. Half of the fees taken today by the court fees go to the government itself. Today our CM has pointed fingers on the legal professional and the professional charges that are taken. However, the CM is still silent
about the illegal bribes that are taken by the governments. He's still silent about the electricity bills, the smart meters, and the penalties that are taken by the government. Also now they have increased water tariff. The government still remains silent on those topics, but chose today to speak about the professional charges that are taken by advocates. As my colleague rightly said, an advocate has to study for 5 years. Then we are put under training under an advocate, under a senior advocate for years again. Then we have got into the court and we take one matter, however matters go. Our government is not helping us in any ways, neither helping our clients or let's say the citizens of Goa. When any matter is there, why doesn't, if the CM today has so much problem with the legal fraternity, why doesn't he pay the advocates or pay some associate to help the clients? No help is got from there, but the CM today chooses to speak against the legal fraternity and our professional charges. Today it is our legal profession, tomorrow it can be a doctor's profession, a doctor's professionality. And our CM today is also a doctor, a professional in his own field. Our officers who have been taking bribes, government officers, our CM still remains to stay silent about it. Again, the same advocates who our CM is spoken today about are the same professionals who stopped mega projects, mega building projects from happening today in Goa. They are the same advocates who have declared Goa as Tiger Reserve today. Okay? And the same advocates who have given free legal advice to any citizen who have come forward to them. Not always advocates charge fees. Again, CM has stayed silent on the 3% stamp duty that is imposed on sale deeds. On our court fees that have increased from 1 rupee now to thousands. And again, a small message to our CM. Before speaking about the legal profession, remember that Mahatma Gandhi also was an advocate, and so was Dr. Babasaheb Ambedkar, and yes, and our Nehru as well. So before speaking about any advocate, remember our Dr. Babasaheb Ambedkar was also an advocate, Mahatma Gandhi was also an advocate. I totally disagree to what the CM has said today. CM स्वता एक प्रोफेशनल आणि दुसरे प्रोफेशनल जावन कितली हार्डशीप काडून एक बऱ्या प्रॅक्टिसी पर्यंत पावता हें ताका खबर आसपाक जाय. मे बी ताका शॉर्टकट गावलो आसतलो आमदार जावन, पण बाकीचे सगळे जाण शॉर्टकट तशें काडिना. एडवोकेट जावपाच्या खातीर पयलीं म्हणजे आफ्टर 12th स्टँडर्ड 5 वर्सां शिकचें पडटा. तशेंच डिग्री कोर्सान ग्रॅज्युएशना मागीर 3 वर्सां शिकचें पडटा. त्या भायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसता, LLM आसता, स्पेशलायजेशन आसता. हे सगळें करून हांव गॅरंटीन सांगूं शकता की चडशे एडवोकेट 5 ते 10 वर्सां म्हाका दिसता म्हयन्याक 10,000 पासून कमोवंक पावना. फर्स्ट 5 to 10 years जो पर्यंत ते एस्टेब्लीश जावन आपलें नांव वयर काडिना. आमच्या रुल्जा प्रमाणे आमकां एडवर्टायजमेंट करपाक गावना. आमच्या रुल्जा प्रमाणे आमकां पब्लिकली आमच्या प्रोफेशना बद्दल बोस्ट करपाक अलावड ना. ओन्ली वर्ड टू माउथ म्हणजे जी आमी प्रॅक्टीस कोर्टान करता पळय त्या बेसिसाचेरूच आमी आमचें प्रोफेशन फुडें व्हरूंक शकता. आनी आमकां हे क्लायंट आमचे कडेन येवपाक, तांकां सांबाळपाक, तेंची केसी फ्रॉम स्टार्ट टील सुप्रीम कोर्ट म्हणजे ताका कितली तरी वर्सां लागता. हें म्हणप की फक्त आमी पयशा खातीर हें काम करता न्हू, हें एब्सोल्युटली रॉंग. तशें जाल्यार सगळे दोतोरूय पयशा खातीरूच दोतोर जाता. तशें जाल्यार बाकीचे सगळे प्रोफेशनांचे जे लोक आसा पळय ते तेजेच खातीर जाता. म्हाका दिसता सद्या एक प्रोफेशन अशें आसा न्हू जितून कांयच क्वॉलिफिकेशना गरज ना, ती पॉलिटिशनाची क्वॉलिफिकेशन. सो दुसरे प्रोफेशनल जे लोक डिग्री घेवन आपले वेवसाय फुडें वाडयता हेजेर स्टेटमेंट करप हेचो हांव पर्सनली निशेध करता. आनी एक इन्सिडंट तुमकां सांगूंक सोदता कित्याक निलेश कब्रालाचो मेन्शन जालो. 2020 तेणें हो स्टेटमेंट केल्लो की ड्राफ्टींग आनी जे आमचे पेपर वर्क आसता पळय तेज्या खातीर कट कॉपी पेस्ट करून आमी ओवरचार्ज करता म्हणून. जनता दरबार प्रोग्राम जेन्ना म्हापशा कंडक्ट जाल्लो न्हू तेन्ना हांव म्हाजे कोर्टाचे कपडे घालून थंय उबो आसलो. तेन्ना म्हाका निलेश कब्रालान जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो रिगार्डींग सम इरिगेशन, तो म्हणूंक लागलो तुजे कपडे पळोवन तरी दिसता तूं शिकलेलो, तूं अशें कशें क्वेश्चन विचार.
म्हणजे एक्चुली तांकां रितूच ना समजपाक हांव कपडे कितें घालता ती दॅट इज इममटिरियल क्वेश्चनाचो आन्सर कितें दिवपाक जाय दॅट शूड बी प्रायोरिटी CM's प्रायोरिटी शूड बी ऑन रिजॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉट ऑन पासींग जजमेंट की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज कमी करता काय ना तेजेर एक समजून घेवपाची गरज आसा की लिटिगेशन हे इतली वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां एवरेज म्हाका दिसता एक केस सोंपपाची ट्रायल कोर्टान एवरेज टायम 7 वर्सां आसा सद्या 7 ते 8 वर्सां हेचें रिजन कितें म्हापशा कोर्टाचें उदाहरण दिता तुमकां म्हापशा कोर्टाचें इंटरनेट आसा न्हू तें म्हापशा म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेन सेम सर्वराचेर कॉपी करून यूज करता म्युन्सिपालिटीन इंटरनेट ना आनी जेन्ना कोर्टान बंद जाता तेन्ना म्युन्सिपालिटी आनी कोर्ट दोनूय बंद जाता फंक्शनींग हे प्रोवायड करपाचें जे इंटरनेट सर्वीस सारके बेसीक गोश्ट प्रोवायड करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची जर तुमी तुमच्या म्युन्सिपालिटीच्या बिल्डिंगेन इंटरनेट एडवोकेट्साच्या हितूनसून घेता कोर्टानसून घेता जाल्यार हे तुमकां रायट ना आमकां म्हणपाक की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून दर वर्सा कंटिन्युअसली रेजिस्ट्रेशन फीज स्टॅम्प ड्युटी तशेंच जे आमचे पर एप्लिकेशन पयलीं 1 रुपयान 2 रुपयान जाताले ते आतां 10-15 रुपया ते सगळे पयशे वयता कोणाक गव्हर्मेंटाक वयता स्टॅम्प ड्युटी आनी रेजिस्ट्रेशन फीज वयता कोणाक गव्हर्मेंटाक वयता बार्देस सारकिली तालुका जितून सगळ्यान हायस्ट सेल डीड्स आनी रेजिस्ट्रेशन जाता पळय ते सगळे जे सेल डीड आनी हेजेर इनकम जो येता पळय तो स्टेट गव्हर्मेंटाक वयता आनी स्टेट गव्हर्मेंट अजून पर्यंत इंटरनेट आपल्या बिल्डिंगेक प्रोवायड करूंक पावूंक ना सो हांवें म्हाजी डिग्री घेतली आनी हांव कसो प्रॅक्टीस करता पळय खंयचोय प्रोफेशनल आपले प्रोफेशनल फीज डिसायड करपाक फ्री आसता आनी हेचेर खंयच्याय मंत्रीन जावं खंयच्याय मिनिस्टरान एस्पेशली CMन खंयच्याय स्टेटीच्या CMन जावं प्रायम मिनिस्टरान केन्नाच असलो स्टेटमेंट करचो न्हू कित्याक आयच्या दिसाक गोंयांत म्हाका दिसता मोर दॅन 10,000 to 15,000 एडवोकेट्स प्रॅक्टीस प्लस कन्सल्टेशन प्लस एज कॉर्पोरेट हितून आसा कामाक आनी त्या 15,000-20,000 एडवोकेटा वांगडा तेंच्यो फॅमिलीज आसा ज्यो डिपेंड करता त्या इनकमाचेर आनी मायंड यू जेन्ना कोर्टान मिनिस्टराची केस येता पळय तेन्ना सदांच सगळ्यान म्हारग एडवोकेट येता जेन्ना आमदार जावं मिनिस्टर जावं कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव येता पळय तेन्ना मुंबयचो स्टँडींग कावन्सील येतलो हांगा आर्ग्यू करपाक तेन्ना तुमकां फिजाचें लक्षान येना सो तुका जें परवडटा तेन्ना तूं भायरसून ते 1,00,000-2 लाख पासून चार्ज करता एका हियरिंगेक सो हें म्हणप की आमची फीज आमी कितें चार्ज करपाची जावं कितें ना करपाची आमी एक्सपेन्सीव काय म्हारग ते आमी आनी आमचे क्लायंट कोण घेतात That advocates are the ones who are delaying. This is what we are come here to contend, that advocates are not the ones delaying, that the appointed some of the mamlatdars, some, not all, some of the mamlatdars are the ones who are not understanding the cases, not understanding the complexity, seeking all kinds of clarifications all the time. They are the ones who are at least one of all the each taluka's mamlatdars are not sitting 4 times a week. There are empty number of adjournments. Every time there are adjournments. There are bulk adjournments. Monday to Thursday, Monday to Wednesday there are adjournments. At such a rate, how will there not be pendency? At such a rate, how will there be any kind of solution to the matters? In 2023, the Honorable Supreme Court and even the Parliament has decided that mediation should be there. At large, en masse, everywhere, lok adalats should be there. This is all happening because there is no resolution at the ground level. Petty matters are not getting resolved because these particular mamlatdars, some of them, are called all the time to CM's office, called all the time to departmental offices, called for field visits, called for executive functions, called with home department, called here, called there, VIP bandobast, this and that. Every time they are taken away from their seat where they are supposed to listen to the litigants, and they are therefore wasting the time of the public. This is the main reason why the pendency is there. This is the main reason why the matters are not getting resolved. And the Honorable CM has made a very wrong statement to blame this on the advocates. The advocates are not going to the house of litigants and calling for cases.
The advocates are not interested in petty matters. The advocates are not the ones who are dragging the matters. It is the functionaries who are not able to function. The infrastructure provided by the government is insufficient, and that is the only reason why there is pendency. It is not the advocates, and this kind of a statement by the CM is showing the failure of the government, and it is only blame game. They are only trying to blame a noble profession that is otherwise the constitution's only and only protector. And this is the profession which the political class is trying to blame for its own infrastructure deficiencies. So I would request that we do not talk about the profession, but we should in fact see where the lapses lie. एडवोकेट जनरल आणि गव्हर्मेंट लॉयर्स हायकोर्टाक कितले चार्ज करता ते पळोवंक जाय, कित्याक तो कितले लाखांनी करोडांनी पयशे तांकां दिता. ते कित्याक त्या चार्जीसर कांय उलयना, ते आमच्या एक्सचेकराच्या पयशांतल्या हातूंतल्यान चल्ले. इतले थंय अपॉयंटमेंट कशें तांकां जाय तशें APP आनी बाकीचे कोण आसा पळय दे आर अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स. बट हायकोर्ट लॉयर्स जे आसा पळय ताची कोटरी दे आर नॉट अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स. दे आर अपॉयंटेड एज पर whims and fancies of CM and the cabinet. Appoint Koloni, they are also our colleagues. We are not objecting to them, but casting aspersion, allegations against other lawyers, we will not remain silent. आमचे ॲडव्होकेट विनायक पुरोभोन एक बरें आर्टिकल बरयलां, वेन वी हॅव टू स्टॉप, म्हणजे ताणें एक ब्युटिफूल आर्टिकल बरयलां ताचेर, आनी तें आर्टिकल बरें आसा की आमच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करीत जाल्यार आमी वी वील रेसिस्ट.